Ya Ali, Ya Ali, Ali, Ali. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who has blessed the creation of His with a single task and goal that this creation needs to realize. And out of the realization for creation is only two. The rest of the creations have already decided what they wanted to be. So the trees and the oceans and the sky and the rest of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala decided that they're going to remain whatever Allah subhanahu wa ta'ala creates them as. Only two creations were given the ability to change their essence. They were able to become anything that they wanted. And the two creations that Allah subhanahu wa ta'ala created that way, that gave them the highest amount of power of choice and reason, is men and jinn. So He says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. For the case of ibadat, for the case of abudiyat, for the case of being a slave, you need to have a power of choice and reason to be able to decide, one, who your master is going to be, and two, when you are obeying that master, what would be the result on you. That result should translate into either reward or punishment, right? And it also should translate into you making your own destiny, right? That this entity, these two entities, should be able to make their own destiny. If they are going to be forced at a certain amount of predestination, then there is no point in giving them the power of choice or reason. Because the rest of the creations were given choice and they were also given reason, but they were not given to the extent as human beings and jinn have. And when we look at the rest of His creation, you look at the trees and you say, okay, the trees have a power of choice and reason. The animals have a power of choice and reason. The sky has a power of choice and reason. It kind of becomes a little bit odd for us to understand that concept because we have grown up and we know that only two beings have power of choice and reason. The reality is that every single thing that Allah subhanahu wa ta'ala has created has choice and reason. But to the extent that human beings and jinn have, the rest of the creations do not. Meaning what? Meaning if a tree decides it's going to be a stone now, the tree cannot decide that. The tree is going to be a tree, and a stone is going to be a stone, right? But if a human being decides that they're going to act in a manner of any of the animal that is in the animal kingdom, they can. And the effect of that action is going to be that they're going to transform themselves in the state of that animal, right? Haven't you heard that some people have the hearts of stones? People have tongues of a snake. They act in a manner of a snake, right? या जैसा हम कहते होते थे कुछ लोगों के लिए अल्लाह मियाँ की गाय, right? कि भाई वो इस तरह से इस अंदाज में अमल करते, इस अंदाज में उनका किरदार है कि वो अल्लाह मियाँ की गाय है। यानी गाय एक उस जानवर की इंस्टिंक्ट है कि जो मसलन जो मर्जी हो जाए वो मार भी खा लेती है, सब कुछ कर लेती है, सादा लो होती है, राइट? उससे जो है वो इंसान फ़ायदा भी उठा लेता है और बेचारी को वो धोखा भी खा जाती है। वो इंसान को दूध देती है जबकि कि वो ये समझती है कि दूध मेरा जो आएगा वो मेरे बच्चों की खातिर होगा, लेकिन उसके दूध से इंसान इस्तेफादा कर लेता है और उस बेचारी को अंदाज़ा भी नहीं होता।
تو اب اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو جو دوسروں کے ہاتھ میں کھیلتا رہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو خود ریئلائز بھی نہ ہو کہ دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے، حقیقت میں وہ دوسروں کی کھیل میں آ کے اس طرح سے کر رہا ہے. تو اس طرح کے شخص کو، اس طرح کے کردار کے شخص کو ہم سب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ اللہ میاں کی گائے. اب اس شخص نے اس طرح سے اپنے آپ کو بنایا ہے. وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سانپ کی طرح لوگوں کو ڈستے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا لیکن ان کی زبان سے کوئی امان میں نہیں رہتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لالچ، جس طرح سے آپ اگر دیکھیں لالچی چونٹی ہوتی ہے. یہ چونٹی جو ہے اپنے سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہے اور جمع کرتی رہتی ہے چیزوں کو. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لالچی ہوتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ وہ چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی، اپنے سے کئی گنا زیادہ وہ چادر کو پھیلا دیتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ شخص جس کے اندر یہ چونٹی کی صفت آ گئی ہے، اس کا جو اپنا وجود ہے وہ مس ہو رہا ہے اس شکل کے اندر. ٹھیک. تو معاملہ یہ کہ انسان اور جن کے پاس اس حد کا، اس درجے کا اختیار ہے کہ جہاں پہ وہ خود سے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں الگو دیے، اسوہ دیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی شکل اختیار کر لیں تو ان کے پیچھے چلیں، کیونکہ وہ انسان کامل ہیں. وہ انسان کامل ہیں. اگر آپ ان کی سنت پر عمل کریں گے، آپ اگر ان کے سیرہ پہ عمل کریں گے، اگر آپ ان کے رستے پہ چلیں گے، اور اگر آپ ان کے رستے پہ چلتے چلتے اس حد تک چلنے لگیں کہ سلمان فارسی بن جائیں تو آپ کو شیعہ کہا جائے گا. اگر آپ اس حد تک چلیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور آسمان کے نیچے زیادہ سچا نہ ہو تو آپ کو ابو ذر کہا جائے گا، شیعہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو رستہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور اسی رستے کے اوپر باقی کے ائمہ معصومین چلیں. صحیح. اب ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب انتخاب کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اسوہ کو، ہمارے اندر اپنا ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ آپ کلونز دیکھیں گے، انہی لوگوں کے میوزک آرٹسٹ کے کلونز، basketball players کے clones, like for example, if LeBron James, I don't know if you guys play basketball that much here, but no, okay, it's probably will come. Or cricket, you guys play cricket کے اندر بھی کوئی نہ کوئی star ہوگا, somebody is a star. So when a young man is impressionable and so forth, young man is an impressionable person, they look at that star, they try to be like them. And eventually in their character, in their physique, in their haircut, in their clothing, in their demeanor, in their mannerism, they duplicate that. Right? So they become someone else. They become the copy of that person. But a tree does not have the choice to do that. Allah subhanahu wa ta'ala has made it. It's going to be a tree. It's going to submit to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, and that's it. The reason why I say that they have choice and they have reason, there's a particular verse that says, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. That whatever is in the heavens and the earth, and whenever you hear the word heaven and earth, what it means is all of the creations. So whenever you hear that in the Holy Quran, it means all of the creations. So all of the creations that Allah subhanahu wa ta'ala has created are doing tasbih. Right? So now you and I are also the creation, the trees are also, and all of that is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Right now, seemingly, you're not really doing tasbih. Yes or no? But the carpet is doing tasbih, you're doing tasbih. Your level of tasbih, the body is always in a state of tasbih. With me? The body is always in a state of tasbih because Allah subhanahu wa ta'ala says, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Right? So this tasbih that my body is doing, it cannot break the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. It has to submit to that. It does not have a choice, but it has a choice to the degree where it is going to do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And it's going to do tasbih, and it is going to have the reason to be able to know Allah subhanahu wa ta'ala to the extent that it can do tasbih. Right? If you have something, you say it is doing tasbih,
and you say to the, like for example, I'm just giving you as an example, a person is there, they say, do my tasbih. You don't have a choice in the matter. You have to glorify me. They put, like for example, just by force, they put a gun on their head and they say, do my tasbih. Tell me I'm great. I am glorified. Tell me, praise me. This is not tasbih, is it? It's force. The person doesn't want to do tasbih, but is forced, so is doing tasbih because does not want to die, does not want to lose something. It's basically what the system you see out there too. They want everybody to praise the system. Right? And the rest of the people, all of the world is praising the system. Why? Either you are with us or you are against us. What choice do you leave? What choice do you leave by this statement by saying either you are with us or you are against us? What choice are you leaving? Nothing. So if somebody is going to praise you because you have pressured them with that statement, it's not really glorification, it's not really praise, it's not like. Give them the opportunity to have an independent thought where they can analyze your system, and then if they decide that this is something great, let them glorify it. Let them accept it. But if you're going to force it, it's not really tasbih. It says that when a person goes to gain knowledge, the fish in the ocean, right, they start to ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and do dua for that talib ilm, for that person going towards knowledge. Right? Fish in the ocean are doing dua and istighfar for you and I who have made the intention to go and learn knowledge. Do they know us? Did they know us? When do they know that we have gotten out of our house? When do the fish know that we have gotten out of our house? Now they have to start doing dua for that talib ilm, for that person seeking knowledge. That they have to do istighfar for that particular person. So there is a little bit more than the reality that we perceive where we say that nothing else has choice or reason, only human beings. In reality, everything has choice and reason. They have reason, so they're able to understand the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, and then they do tasbih of Him. If something does not understand or someone doesn't understand you, and जिस तरह से होता है कि आप सब आपकी क्या बात है, आप सब आप ये, आप सब आप वो हैं, आप सब अभी आप मुझे जानते कितने हैं, अभी तो आपसे मुलाकात हुई लेकिन आप सब आप ये आप वो हैं, आप कहेंगे ना उस शख्स को, भाई अगर आप मेरे किरदार से वाकिफ़ हो, आप मेरे सिफात से वाकिफ़ हो, आप मेरे अमाल से वाकिफ़ हो, आप मेरे इल्म से वाकिफ़ हो, अगर आप उन चीज़ों के बारे में वाकिफ़ हो जिसके लिए कि हम्द की जा सकती है, तस्बीह की जा सकती है, सना की जा सकती है, तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं. जैसे वो तो वैसे भी होते हैं, मौलाना हमारे साथ ऐसे नहीं होते, लेकिन आपने देखा हुआ है कि अभी मौलाना साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाह 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 वाह, क्या बात है? ऐसा होता है ना कि भाई उन्होंने अभी जुमला ख़त्म नहीं किया और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. या वो एक दफ़ा एक मौलाना साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा अपने वो मजलिस में पढ़ रहे थे कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, अभी उन्होंने अपना मतलब पूरा नहीं किया था तो नीचे से शख्स ने कह दिया बेशक, तो वो टाइमिंग उनकी आगा साहब की गलत हो गई. तो अब इस तरह की प्रेज, इस तरह की सना बग़ैर समझे, बग़ैर सोचे, बग़ैर मसलन अंदाज़ा लगाया कि क्या वो शख्स कह रहा है, इस तरह की इस चीज़ को आप सना नहीं कह सकते, तारीफ़ नहीं कह सकते, दाद नहीं कह सकते. दाद तब मिलती है जब इंसान के पास इतना शऊर हो कि दाद दी किस चीज़ के लिए चाहिए, दाद दी किस चीज़ के लिए चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आप दाद दें. हर एक चीज़ के ऊपर अगर कोई दाद देते रहे तो उसको दाद नहीं कहते, उसको तारीफ़ नहीं कहते. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तमाम की तमाम मखलूक़ात जो मैंने खल्क़ की वो मेरी तस्बीह कर रही हैं. तो कैसे हो सकता है कि उन मखलूक़ात को मारिफत ना हो अल्लाह की, वो खुदा की सिफात को दर्क ना करते हो, इल्म को दर्क ना करते हो, उसकी हिकमत को दर्क ना करते हो और वो तस्बीह कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता. वो अपने अपने लेवल पे, दर्जे पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात को, उसके नूर को दर्क करते. अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, उसको दर्क करते हैं.
आपको एक छोटी सी हदीस सुना के तो फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हम मौजू को लेकर आना चाह रहे वो ये है कि इंसान के पास जब तक खुदा की मार्फत नहीं आती वो उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। आपको मोहब्बत सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ होगी जिनकी आपको मार्फत है। If you do not know somebody, you cannot fall in love with them. I mean, a person walking on the street, you say to them, you walk up to them and say, I love you. If you do, it's going to be a problem, right? You don't say, I love you to strangers. You say, I love you to the individuals who you have known and the individuals that bring you benefit and beneficence to you. Somebody who does something for you that you benefit from, someone that you know that is great, you fall in love with that being. But if we do not know Allah subhanahu wa ta'ala, how are we going to fall in love with Him? So knowledge as well is two, ilmi hasuli and huzuri, and we will try to explain that. But let's just finish this preliminary that I've started for you. So a person comes to our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. Comes to the Imam and says, Imam, can you tell me what is the sign of a mu'min? How do we determine that this person is a mu'min? एक मोमिन की निशानी क्या है? जनरली हमारे यहाँ क्या होती है एक मोमिन की निशानी? जिसने हकीकी अंगूठी पहनी हो। जिसने हकीकी अंगूठी पहनी होती कहते हैं ये मोमिन भाई है हमारा, ये हमारे साइन है। बाकी के हमने वो छोड़ दिया कि वो 51 रकअत नमाज पढ़ता है, वो हमने छोड़ दिया। उस हदीस में से हमने एक चीज ले ली, उसने हकीकी अंगूठी पहनी होती है। वो 51 रकअत नमाज कहाँ गई? एनीवेज, तो इमाम के पास आके वो शख्स पूछता है कि मोमिन की निशानी क्या होती है? तो इमाम उसे कहते हैं कि मोमिन की निशानी ये होती है कि अगर वो दरख्त से कहे मेरे पास आ जाओ तो दरख्त चल के उसके पास आ जाए। So the sixth Imam said the sign of a mu'min is that if the mu'min tells a tree to come to it, the tree comes to that person. When the Imam said that, there was a tree there listening to the conversation, and I guess he missed out on the part that Imam was only explaining to that person. That Imam had not called that tree. Imam ने अभी से बुलाया नहीं था, वो दरख्त चल के आ गया। जब वो दरख्त चल के आ गया तो इमाम ने दरख्त से कहा कि मैंने आपको बुलाया नहीं था, मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा था, आप अपनी जगह पे वापस चले जाएं। अब आप you think about it, if the tree does not have reason, it does not have choice, how can the tree become a sign to judge who is a mu'min and who is not a mu'min? Right or no? And I said to my brothers as well, I've said it before as well, I say this to even my sisters as well, find a tree. Find a tree and ask the tree to come to you. If the tree comes to you, that's a sign of a mu'min. If the tree doesn't, we still need to work on ourselves. Right? Let's not get to the point where we are all mu'min and we don't have any of the signs of a mu'min. Let's not get to that state, because that state is just deception. That state is just manipulation. That state is not going to get us anywhere. And what we take from this earth is our iman, which translates, if it goes higher, into conviction. That is the only thing you can take in the grave. The rest all stays here. Right or no? Okay. So everything has reason and everything has choice, but human beings and jinn are the ones that have the highest level of choice and reason, where they can decide for themselves what they're going to be. إِنَّ الْعَرَضْنَا أَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. We presented our treasures to the heavens and the earth and the mountains. So whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created, hold it. And the creation said, we cannot. They refused to hold it because they became afraid of it. But what did we do? Say, I'll hold it. I'll take that responsibility of your trust.
मैं इस अमानत को उठा लूँगा। इंसान ने कहा, खुदा ने कहा कि हमने एक अमानत को पूरी की पूरी कायनात के सामने रखा कि कौन उठाएगा इसको, कौन लेगा। पूरी कायनात ने कह दिया कि हम नहीं उठा सकते, वो डर गए। इंसान ने उठा ली। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि इंसान जो है वो जाहिल भी है और जालिम भी है। यानी क्या? यानी उसको पता नहीं था कि वो उठा क्या रहा है, और उसे ये नहीं था पता कि अगर मैं इसके ऊपर अमल नहीं करूंगा, अगर मैं इसके अंदर खयानत करूंगा तो मैं जुल्म करूंगा, और जुल्म भी अपने आप पे। ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, जुल्म भी अपने आप पे। तो ये अमानत क्या है? What is this trust? When you go through the explanations of Quran, you find that this particular verse has many different explanations, and the Mufassirin have gone through much detail about that word. What is this trust? Okay? Some of the explanations, they say that it is a choice given to human beings, to all of the creations, that who was going to determine what they become by choice and reason. Okay? And all of the creation said no, but insan said, me. That I, by choice and reason, will become a human being. I, by choice and reason, will become a human being. But the tree said, I cannot. I will have choice. I will do tasbih of yours. I can even become a sign to see who's a mu'min. Right? I will even become a sign who's going to be a mu'min. I will even sacrifice myself for that mu'min, for that human being. I will provide what is necessary for that human being on the face of the earth so that they can build the shelters, the houses, and live in it. I will sacrifice myself, but I will not take this responsibility of choosing to become a human being or to become something which is in my control. Right? And humanity has gone so far that they have fallen even below animals. Even if we remained as animals, you would see less injustice around the world. ये जानवरों की हद तक ही अगर इंसान रहता ना, उससे नीचे ना गिरता, तो अभी भी इतनी बेइंसाफी आप ना देखते। जानवर बगैर किसी रीजन के किसी को नहीं मारता। जानवर सिर्फ उतना ही शिकार करता है कि जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा को शिकार नहीं करता। हिरन को ये बात पता है कि अगर शेर ने खा लिया है, अब उसका पेट भर चुका है, तो वो शेर के नज़दीक जा सकता है, उसके इर्द गिर्द फिर सकता है, शेर उसको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है? लेकिन इंसान की हवस इतनी होती है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। हर शख्स जिसके वो नज़दीक चला जाए उसी का शिकार करता है। तो अगर हम हैवानियत तक ही रहते, फिर भी हमारे अंदर इंसानियत के, यानी ये जो अब आप दुनिया देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ होती है, लेकिन हम इससे भी गिर चुके हैं। We've gone even below that, right? So with this power of choice and with this power of reasoning, we have knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. We can acquire two ways. Say it? We can acquire it two ways. One is called ilm hasuli and one is ilm hazuri. And actually, acquiring probably is not the right word for ilm hazuri, because that is not something acquired, it is something given. With me so far? Okay. Because you who have gone through the wind and that's blowing outside in the cold, and being right coming back from work straight here, right? Who have taken the opportunity to have enough strength to show up here today, right? I just wanted to have something which of a little bit of a deeper matter that we can discuss, because I know you have the capacity. Okay? तो इल्म हसूली जो है ना, अगर वो आप दानिशगाह में, यूनिवर्सिटी में जाके ले सकते हैं. You can gain knowledge when you go to university, you read the books, you go in front of a teacher, a university professor, and they can teach you it. But there is certain knowledge which is not, you cannot acquire it in a university or book. It's an innate knowledge which you have it.
Okay? Like for example, when you get hungry, is anybody told us? Have we learned from anywhere? Okay, this is hunger. I mean, you can explain what hunger is. You can go through this, blood sugar level goes down and you feel hungry. Anybody ever taught us that, okay, this is what hunger is? No, we feel it. Pain, for example. You learn about pain in a university, in a college, in a elementary school, in high school? No. If somebody stabs me, I don't need to learn about pain. I'll feel it. I don't know. Yes or no? And it's that innate knowledge, right, that human beings have, it's called ilm hazuri. It's always present. It's connected with your existence. Say it. Now, there is a discussion and a wide discussion that whether the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala is ilm husuli, knowledge that can be acquired, or ilm hazuri, which already exists. Okay? I tell you that you already know your Lord. You met Him, you saw Him, you accepted, you just have forgotten. You and I, and there was a time where we were in front of our Lord, when we were in front of Allah subhanahu wa ta'ala. We saw Him, we conversed with Him. हम खुदा के सामने थे, हमने उसको देखा, हमने उसको सुना, हमने उससे बातें की. उसने हमसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, ये बात नहीं होती. आया मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? Conversation है ना? Right? This is a conversation, it's a question. Allah subhanahu wa ta'ala सवाल पूछ रहे हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब? क़ालू बला शाहिदना, हम शहादत देते हैं. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हम शहादत देते हैं, हम गवाही देते हैं. We bear witness that you are our Lord, you are our Rabb, you are our sustainer, you are our Allah, right? Creator. In all of its entirety, I was in front of Allah subhanahu wa ta'ala, I saw Him, He spoke to me. I, with my own reason and choice, accepted that He's my Lord. And then I bore witness to that. I said, I bear witness that you are my Lord and no one else. Which translates into this world as ilm hasuli, where the person says, Ashhadu an la ilaha illallah. Where somebody tells him that, say Ashhadu an la ilaha illallah, the Prophet came and said, Kulu la ilaha illallah tuflihu. He said, say, the Prophet said, say la ilaha illallah and you will be successful. And then whoever said Ashhadu an la ilaha illallah, they became Muslim. Muhammad Rasulullah, they became Muslim. I don't know. But they were born with this innate knowledge, which they already had made the promise to Allah subhanahu wa ta'ala. They already had borne witness to that fact that Allah is their Lord. But they forgot. The Prophet came to remind them. The Prophet came to remind them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam और तमाम के तमाम अंबिया लोगों को कोई बात नहीं सिखाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि क्या आए थे? लोगों को याद दिलाने के लिए आए थे. साथ हैं, वो जो नई चीजें हैं वो भी उसी याद के साथ कनेक्टेड हैं, वो कोई सेपरेट नहीं है. इंसान की उसी फितरत के हवाले से शरीयत को बनाया गया है. शरीयत फितरत के खिलाफ नहीं जाती. शरीयत इंसान की फितरत के खिलाफ नहीं जाती, हाँ हैवान की तबीयत के खिलाफ जाती है. साथ है, अभी वहीं पे वापस आना है हमें, ये थोड़ा सा मोड़ लेके. रोजे में आपका जिस्म क्या कहता है? मुझे बड़ा सुकून है, ये कहता है. चीख रहा होता है, नहीं चीख रहा होता है कि मुझे खाना दो, मुझे पानी दो. तबीयत, इसको कहते हैं तबीयत. The animalistic instinct is called तबीयत. जैसे हमने पूछा साहब आपकी तबीयत का क्या हाल है, जब ये पूछते हैं साहब आपकी तबीयत का क्या हाल है, हम क्या कहते हैं, जवाब क्या देते हैं? नहीं, पहले हम कहते हैं साहब सर में दर्द हो रहा है, जिस्म थका हुआ है, साहब नींद इतनी अच्छी सी नहीं आई, और उसके बाद फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो
तबीयत के जब हाल पूछा जा रहा है तो यही होता है कि नज़ला तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, थके हुए तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है, सब जिस्म की बातें, सब जिस्म की बातें। अगर कोई शख्स आपसे ये पूछे आप सब आपकी फितरत का क्या हाल है, अल्लाह माफ करे कि कोई हमसे कभी पूछ ले, अल्लाह माफ करे कभी कोई ये हमसे पूछ ले, और somebody says to you, how is your soul? Right? So tabiyyat deals with the animalistic instincts, and fitrat is the essence that Allah subhanahu wa ta'ala has given to all of us, which is an innate knowledge that we have brought from that world by saying Ashhadu an la ilaha illallah, by saying Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, and by saying Ashhadu anna Aliyun Waliyullah. Salawat par them. So we already know our Lord. I know my Lord. It's there, it has been given to me. The prophets came to remind me. The prophets came to remind me. The books were revealed to remind me of the promises that I made before I got here, of the witnesses that I bore over there before I got here. You still don't believe? You still don't believe? Okay, I'll tell you now. You know those, they have this sort of tests for crash safety for cars. Have you guys seen those crash test dummies? They put in the cars, right? And they judge the impact, right? When the seat belt and the side airbags and the front airbags, they judge the impact on that crash test dummy, right? If you were to take an atheist who's saying what? With me? Who's saying what? That there is no God. Prove it to me. Prove it to me through science. Prove it to me. I want to see him. How come I don't see him? Anything that I don't see, I'm not going to believe. Anything which is, everywhere, nowhere, what am I supposed to do with that? What about like 1400 years ago, some prophets came and they told us all of this. They said there is no religion, there is no God. Okay? Put him in that car as a crash test dummy. Guess what's going to happen? Before it's going to have the impact on that wall, before that he might go through some French words, right? But before that he actually gets that impact, he's going to say, oh my God. Baba, you don't believe in God. You said there is no God. You said there is no religion. You said there is no prophet. There is no Quran. There is nothing. There is nothing. Why are you saying, oh my God? Because that wall reminded you of the promise you made before coming. And you just have forgotten. But this difficulty, this near-death experience, this place where you know that there is no one else who can help you, you remember that promise now and you say, oh my God. A person came to the sixth Imam, he said, he came to the sixth Imam, he said, prove it to me that there is a God. Right? Prove it to me that there is a God. Imam said, very recently you have come back from a trip on the ocean. So you were in a boat, you were in the ocean, you've come back from a trip. He said, yes, I have. He said, remember in that trip, your boat was about to sink and there was nobody else there to help you? No, of course, Imam was not there, but he knows from the knowledge of the unseen of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala gave it to the Imam Masumin alayhi salam through ilmi hazuri, not ilmi hasuli. Allah subhanahu wa ta'ala blessed them with that knowledge. He said, yes, I was on the ocean, I was in the ocean, and I was on that boat, and it was about to sink. Imam said, did you ask anyone's help? Did you call upon someone to help you when there was nobody around? He said, yes. The sixth Imam said, that is God. The one that you called at that time, that is God. Okay? So you and I don't have to go far. It's already inside.
It's already there, but we just forgot. And we are reminded over and over again. The tree reminds us, how can you say there is no God? Look, I exist. Look, you did not create me, something created me. Look at this universe of its vastness and wisdom and knowledge. Somebody created. So no, I don't want to listen to you. So what remains in the end? When the person sees death, there's somebody who said, Ana rabbakumul a'la. Remember that statement? Ana rabbakumul a'la. The Pharaoh said that I am your greatest of lords. Now the greatest of your lords. And when the water was about to engulf him, Hazrat Musa alayhi salam, with the asa, he opened the river or the ocean, and this Bani Israel was going through it, and Fir'aun was following the army. And when the water was about to engulf him and he was about to drown, he says, I'm sorry. He says, I'm sorry, no, you are the Lord. It's too late at that time. But even a person with the audacity of saying that I am your greatest of your lords is reminded that you are not. Right? So now, what do we want to do? Do we want to get reminded through difficulties? Do we want to be reminded of God through difficulties? Or do we want to be reminded of God through blessings? It's your and my choice. You have to choose and I have to choose. अगर हम ये कहते हैं कि नहीं मुझे मुश्किलात ही याद दिलाएं, तो फिर तैयार हो जाए कमर को बांधने मुश्किलात के लिए. फिर मुश्किलात के अपने कमर को बांध लें, तैयार हो जाए. क्योंकि खुदा का यही प्यार है फिर आपके साथ. यही प्यार है. कुछ औरफा ने कहा कि खुदा लोगों को 40 साल तक इतनी तकलीफ में रखता है कि वो एक दफा या अल्लाह सही तरह से कहे. हदीस कुदसी में कि जब मैं किसी से प्यार करता हूं तो मैं उसको इस तरह से मुसीबतें भेजता हूं जैसे वो शख्स जो शहर से जा चुका हो परदेश में, वो वापस तोहफे भेजे अपने प्यारे को. साथ यानी क्या? यानी अब आपको कि यहाँ पे आगे अगर आप चाहते हैं आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब आपको याद करें, क्या करेंगे? What will you do? You'll send them gifts. When they will open up the gift, they'll remember you. They'll say, okay, the person still loves me. नहीं? ऐसे ही ना. और जो अगर यूके का बनाओ तो ज़्यादा प्यार यानी चाइना की चीज़ नहीं. तो if something is made in UK, you send it and they open them. Oh my God, you know, he loves me so much. Allah subhanahu wa ta'ala says, when I love somebody, I send them presents of hardship just that way. That when they open it, they realize that I still love them. Why? Because every hardship gets you closer to Allah. Every hardship, in hardship you remember Allah subhanahu wa ta'ala. In blessings you forget. In our youth, when blessings are there, youth is a blessing, we forget Allah subhanahu wa ta'ala. When our knees don't function anymore, when our heart becomes clogged, when our liver is in problem, when our kidneys are in problem, when we are diabetic, when we get BP, when we get all of these issues, I better go for Hajj now. Right? I better go for Hajj now. I better start having a beard now. I better start praying now. Why? Because they know they're about to die. And all of those difficulties have made them realize they're about to die. But when they were healthy, they thought they would live forever. Right or no? And that those diseases reminded that person that there is a God and that God wants something from you that is in return for your own benefit. So my youth, I used to be a youth one time. Some of you will disagree that I'm still a youth, but I don't classify myself as a youth anymore. You know, when a person reaches the age of 40, it is mustahab for the person to start having an asa in their hand.
that when they walk, even if they can walk properly, they need to have an asa in their hand as a reminder, you're not a youth anymore. That every single white hair of your beard should cry out, you're not a youth anymore. Right? You cannot act in that manner anymore. Like some of us don't allow the hair to come so that we're not reminded that we are getting older. Right? But as soon as these hair they become white, it becomes a reminder that Baba, ab hum jawan nahi rahe, jawani gayi. हम किसी ज़माने में जवान होते थे, अब जवान नहीं है। अब हमारे लिए वो बलूग़े अक्ल, वो बलूग़े रूह आ जानी चाहिए। अगर अभी भी नहीं आई, तो कब आएगी? But if my youths, they pray, and listen to this carefully because you will be amazed by this. They say that if a youth prays and an old person prays, the difference between their prayer of a youth and an old person is the same difference as a ghair masoom praying and a masoom praying. With me, that a masoom is praying and a ghair masoom is praying, how much of a difference it will be? Unlimited. And the tradition says that if a youth prays and an old person prays, their difference is the same. The worship when you are young versus worship when you are old has a difference of sky and earth. Why? Because when you're young, you are engulfed in the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala of strength, right? You have the power in your arms. You feel like you're Superman, right? You can run, you can do all of this stuff, and you have this innate desire to have all of these things that you haven't experienced before, to experience them, to find out. But having all of these things and still saying that no, I need to pray, put my head down for the sake of Allah. It requires praise. Versus somebody who's halfway or more than halfway towards their death and realizing, okay, I should pray. Right? Versus the youth that decides that I'm going to change, I'm going to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. If you can recite Allah subhanahu wa ta'ala. So we gotten ourselves to the point where we said that the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala is going to be of two kinds. And in reality, all knowledge is of two kinds. One is ilm hasuli, the ilm that can be acquired, and ilm huzuri, which is innate knowledge, which does not require any teacher or anybody else, but just requires what? Reminders. Okay? It just requires reminders. Once you're given those reminders, like for example, if you have a meeting, you're already, like it happens with ilm hasuli too. You already have a meeting, you put an alarm for 5:30 because you have a meeting. You forget, but the alarm reminds you. Right or no? The alarm reminds you that it is 5:30 and you have a meeting right now. So, the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, which is ilm huzuri, that just requires reminders. And we have prophets as reminders, we have Quran as a reminder, we have Imam Masumin and Islam as reminders, right? And we also have difficulties as reminders. That every difficulty reminds us that there is God. Right? Okay? And this is something which all of us have. Alright? So, in order for us to be able to get to that place, and I had this other part of the speech which we still have to do, and I only have 2.5 hours with you now. And not today, in total. In total, I have approximately 2.5 hours with you now. It seems like we started with a lot of time, but it's gone, right? But there's a few things still that I wanted to discuss about the topic that we are discussing. I don't know if we can do justice to it in 15 minutes. So we will discuss tomorrow, inshallah, the part about that we started, the tabarra, right? That we do, and tawalla that we do, because that is also part of the same discussion.
What we mentioned to you yesterday will just remind you again, as a reminder, that tabarra is not swearing. Okay? It cannot be swearing. Because if we say tabarra is swearing, la'an, the word is in Quran. And we cannot say Allah subhanahu wa ta'ala swore. Right? الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Those people who hurt Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, they have la'an in this dunya and the hereafter. Right? Well, again, in Quran it says that do not swear even to their false gods. We're not allowed to swear even to the false gods. Because if you do that, they will swear to your true God. Right? So in any way, shape or form that you're going to look in the religious text, the la'an does not mean swearing. But is la'an there? Yes, there is. It's in the Quran, it's in the hadith, right? Of Rasulullah. There is a particular hadith that the Prophet has done la'an on 300 things. The Holy Prophet has done la'an on drinking, on sharab, on alcohol. There are 300 of those things, like the Holy Prophet has done la'an on it. Right? Then if you look at the hadiths of Imam Masumin alayhi salam, Allahumma salli ala. In many traditions you have the word la'an there. And we, as on the day of Ashur, we do that. Ashura we say Allahumma la'an qatalat al-Husayn wa awladihi wa ashabihi. We say that, we do a tasbih of that, right? Right. So la'an is there in traditions, in Quran, traditions of the Prophet and the traditions of Imam Masumin alayhi salam. In even the books of our Sunni brothers, it's there. Right? La'an, the word la'an is also in our Sunni brothers. It's in the text of every Muslim, this word of la'an. With me? Okay. So it's not specifically, this word of la'an is not specifically for the Shia, like in the textbook of Shias. It's available in all of the texts. Look up. You'll find there. Right? What about in Christianity? Is there a word of la'an there, of how we translate as swear word? No. But is there the concept la'an in Christianity? Yes, the cursed Satan. Right? And we say mal'oon is from la'an. They have that concept. Is that concept in Hindus? Yes, there is. Is that concept in Sikhs? Yes, there is. Does that concept exist in Judaism? It does. With me? So far we thought that la'an only is specific to our mazhab, when in reality it exists in every mazhab, in every religion. Why? Because there's the love of Allah, there is the love of Allah, and then there is the hate of the enemies of Allah. With me or no? In Christianity, even though, they say, if somebody slaps you on one cheek, you give them, what? The other cheek. The people with that ideology are going and trying to manipulate and hurt and oppress people all over the world, and having that religion where you give the other cheek. If that's the case, what about all of these wars? The 20-year war in Vietnam, what was that? Just give them the other cheek. Why not do that? This is what your ideology says. This is what your Bible says. Love thy enemy. No. Love thy enemy. What about every 20 years in every century that there is a war that you're going to be involved with, where millions and hundreds and thousands of people are going to die? How is this loving your enemy? I don't know.
So in reality, loving your enemy is against the natural state of a human being. I don't know. It's an unnatural state to say, I love my enemy. Right? To a certain degree, you are merciful to your enemy. Because that enemy is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But where that enemy becomes the enemy of Allah, if it becomes the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala, and you say, I love Allah subhanahu wa ta'ala, how can you love the enemy of Allah? It's not possible. Through natural common sense, it's not possible to say, I love Allah and also I love the enemies of Allah. It's not possible to say through common sense. Right? So this is a universal concept that deals with the natural state of a human being. That if there is love, then there is hate. And if there is hate, there is love. You cannot have one without the other. You cannot have attraction without repulsion, and you cannot have repulsion without attraction. It's there. So what is the meaning of la'an? Can we put that for tomorrow? Right? Can we put that for tomorrow? Because I'm going to be like, in 10 minutes I have to wrap up. Okay, so we'll leave that for tomorrow. But with one condition, that you do not break your promise. Okay? What is your promise? If you know that something starts at such and such time, your knowledge is actually, when you happen to be part of the community, even somebody doesn't invite you. And to be honest, nobody should invite for the majlis of Imam Hussain. Nobody should invite. There should not be a need for anybody to be invited to the majlis of Imam Hussain. Right? Invitation is required for somebody who does not know who Hussain is. For them, invitation is required. For someone who knows who Hussain is, it's like a moth and a flame. A moth does not require invitation from the flame. है ना? एक परवाने को क्या वो चिराग जो बुलाता है कि मेरे पास आओ? एक परवाना चिराग उसे नहीं बुलाता, परवाना खुद जाता है. शर्त क्या है? सिर्फ उसे एक चिराग नजर आना चाहिए कि जहाँ पे चिराग होगा परवाना खुद ब खुद चला जाएगा. तो इमाम हुसैन की मजलिस, अगर हम इमाम हुसैन के परवाने, अगर हमारी मोहब्बत इमाम हुसैन के साथ उसी परवाने की तरह है जैसे वो शमा से प्यार करता है. कितना प्यार है परवाने को. परवाने को इतना प्यार है, जानता है कि जाएगा जल जाएगा. जानता है कि अगर उस शमा के पास जाएगा जल जाएगा, लेकिन जाता है, बार बार जाता है. आप उन परवानों को देखें जो इमाम हुसैन के साथ थे. उनके असहाब को देखें, परवाने इमाम हुसैन के. कभी सोचा उनके बारे में? कभी सोचा उनके बारे में? शब आशूर है, बीबी ज़ैनब खैमे में इमाम हुसैन से कहती हैं कि भाई आपने अपने असहाब को, यारों को परख लिया, आपने उनको परख लिया कि कल एक सख्त वक्त है, आपका साथ देंगे. काश कि हम भी परवाने हो जाए इमाम हुसैन. जब इमाम हुसैन खैमे से बाहर आए हैं तो असहाब ने तलवारें अपने गलों पे रखी हुई. The friends of Imam Hussain had swords on their neck, and they said to Imam Hussain, Mawla, what did we do wrong? What have we done wrong that Bibi Zainab has to ask this question to you, that have you tested your friends? कि बीबी ज़ैनब पूछ रही हैं, शहजादी पूछ रही हैं कि असहाब को परख लिया. कहते हैं कि मौला अगर आप कहें तो अब भी हम अपनी गर्दनों को आपके सामने पेश कर दें. We can cut our necks ourselves and give it to you. इस तरह के शख्स को इजाजत चाहिए, इन्विटेशन चाहिए कि कोई उसको इमाम हुसैन की मजलिस में बुलाए. जिस मौला का नाम सुनकर
اس کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جو وہ وہاں سے لائے ہے۔ امام حسین کی محبت بھی علم حضوری ہے، ہمارے اندر ہے، ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم نے وعدہ کیا تھا، وہاں پہ ہم نے وعدہ دیا تھا، ہمارے سامنے تھے۔ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ امانت امام علی کی ولایت بھی تھی، یہ ائمہ کی ولایت بھی تھی، اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ اشہد ان علی ولی اللہ، وہاں پہ ہم نے ان کے نور کو دیکھا، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان دیکھیں جتنا بھی وہ گنہگار ہو، کتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں، کتنے وہ خطا کار ہو، کتنا بھی وہ خطا کار ہو، امام حسین کی مجلس میں شرکت کرے ہے یا نہیں؟ امام حسین کی مجلس کو وہ نہیں چھوڑے گا، کتنے خطا کار کیوں نہ ہو، اس کو کھینچ کے کوئی چیز لے آتی ہے، مجلس میں بٹھا دیتی، اس کی آنکھوں سے گریا نکل آتا۔ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ مشہور تھا کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ مشہور تھا اپنے علاقے میں کہ یہ شخص اچھا انسان ہے۔ ایک مجلس میں آیا تو جس مجلس جو بانی مجلس تھا، اس نے کہا یہ شخص آ گیا ہے، اب یہ مجلس میں کوئی مسئلہ کریٹ کرے گا۔ اس کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ آپ اس مجلس سے چلے جائیں، آپ اس مجلس سے چلے جائیں۔ وہ شخص جو مشہور تھا، زبان اس کی اچھی نہیں تھی، اخلاق اچھا نہیں تھا، وہ لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا، فرش اعضاء کے احترام میں کہتا ٹھیک ہے میں چلا جاتا، کہتا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں کہ امام حسین کی فرش کی اعضاء کی لاج رہ جائے، کہ اگر میں فرش اعضاء پہ اگر کوئی بد اخلاقی کرتا ہوں، اپنی زبان کو، اپنی آواز کو اونچا کرتا ہوں، اگر کسی طرح سے بھی اس فرش اعضاء کی اذیت نہیں ہونی چاہیے، اس فرش اعضاء کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے میری وجہ سے، وہ چلا جاتا ہے۔ گھر پہ ہوتا ہے، رات کے ایک پہر میں دستک ہوتی ہے اور وہی بانی مجلس کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، شخص کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، کہتے جب تم چلے گئے ماتم ہو گیا، میں تھک گیا تھا، میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں، میں نے دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں، میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو خیموں میں جا رہے تھے، آ رہے تھے، ایک جلتے خیمے سے دوسرے جلتے خیمے میں، تو کہتا ہے میں کربلا میں تھا، میں نے اس نظارے کو دیکھا اور میں نے تمہیں دیکھا کہ تمہارا جسم ایک جانور کا تھا لیکن چہرہ تمہارا تھا، اور تم ان خیموں کی حفاظت کر رہے، تم ان خیموں کی حفاظت کر رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو۔ اب آپ سنیں اس شخص کی، کہتا ہے کہ رو پڑا، کہتا ہے کہ میں فخر کرتا ہوں کہ حتیٰ کہ میں ایک جانور کی شکل میں تھا لیکن میں ان خیموں کی حفاظت کر رہا تھا، کہ میرا فخر ہے کہ حسین آپ نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ میں ہوں جانور لیکن ان خیموں کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ کیا تھا کہ اس شخص نے فرش اعضاء کے احترام کو برقرار رکھا۔ عالم برزخ میں اس شخص کو دکھایا گیا کہ یہ احترام رکھنا ان جلتے ہوئے خیموں کو بچانا ہے، ان جلتے ہوئے خیموں کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، کبھی بھی فرش اعضاء پہ کسی ایسی عمل کو، گفتار کو، رفتار کو انجام نہیں دینا جو فرش اعضاء کے لیے باعث ذلت ہو، یا فرش اعضاء پہ انگلی اٹھے، یا تقدس خراب ہو فرش اعضاء کا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس فرش اعضاء کے تقدس کی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری اس منبر کے تقدس کی۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، حتیٰ اگر ہمارے اندر ہم جانور سے بد کیوں نہ ہوں، وہ شخص اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا۔ وہ جو مشہور تھا بد اخلاقی سے، وہ متخلق ہو گیا۔ وہ جس کی زبان خراب تھی، اس کی زبان میٹھی ہو گئی۔
وہ جس کے اعمال اس کو خدا سے دور لے کے جا رہے تھے وہ ایک عارف بن گیا اتنے سے جملے کے بعد. اور کہتے ہیں کہ جب یہ شخص اس دنیا سے گیا ہے تو کئی لوگوں نے اس کے جنازے کے ساتھ مستورات کو دیکھا تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا انسان یہ فرش عذاب وہ ہے جہاں پہ آ کے ایک حیوان صفت شخص انسان بن جاتا ہے اور اس کا احترام وہ ہستیاں کرتی ہیں کہ جن کا ساری کائنات احترام کرتی ہے. پوری کائنات احترام کرتی ہے. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ جب آپ صاحب سن رہے ہیں اس تھوڑے سے مسئلہ حضرت علی اکبر کے سن رہے ہیں. بی بی زینب کو حضرت علی اکبر سے بہت زیادہ پیار تھا. امام حسین کو بے انتہا پیار تھا حضرت علی اکبر کے ساتھ. وہ خلق اور خلق میں شباہت رکھتے تھے رسول سے. خلق یعنی ان کا قیافہ رسول جیسا تھا. چہرہ جب امام حسین دیکھتے تھے ان کو رسول کی یاد آتی تھی. ان کا کردار رسول جیسا تھا. جوان بیٹا جس کا خلق اور خلق رسول جیسا ہو. کتنا کتنا پیار ایک باپ کرے گا اس کے ساتھ ہے نا. کتنا پیار ہو. اور بی بی زینب کو بھی بہت زیادہ پیار تھا حضرت علی اکبر کے ساتھ. امام حسین نے حضرت علی اکبر کو سواری پہ سوار کیا. حضرت علی اکبر جا رہے میدان میں تو بار بار حضرت علی اکبر مڑ کے دیکھتے تھے. اور آدھا نے لکھا ہے مقاتل کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں آدھا نے لکھی ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا. آدھا کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کو علی اکبر کی سواری کے پیچھے چلتا دیکھا. یہ سواری جاتی تھی اور حسین اس کے پیچھے پیچھے اور یہ جوان بیٹا مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا اور پورا باپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اس جوان بیٹے نے جا کے شجاعت کا مظاہرہ کیا. اب یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں. اپنے ذہنوں کے اندر اگر تصور لے کر ہر لا سکتے ہیں. دیکھیں ایک بوڑھے باپ کے لیے ایک بوڑھے باپ کے لیے ایک اتنا پیارا بیٹا جو خلق اور خلق میں رسول سے شباہت رکھتا ہو جو برچی کو نکالنا ہے یعنی کیا یعنی یہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام رسول کے سینے سے برچی کو نکالا. جس کی شباہت رسول کے ساتھ ہو جس کے چہرے کو دیکھ کے حسین کو رسول نانا یاد آتے ہو. آج ہی وہ بیٹا کربلا کی ریت میں زخمی ہے اور سینے میں برچی ہے اور باپ جو ہے اس برچی کو نکالا. خدا کو اجر دے. اب یہ سن لے کہ امام حسین نے جب حضرت علی اکبر سواری سے گرے تھے جب حضرت علی اکبر کربلا کی زمین پہ آئے تھے ریت پر آئے تھے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. امام حسین کے پہنچنے سے پہلے بی بی زینب وہاں پہ تھی. حضرت مولانا محمد کی جو خبر ملی ہے بی بی مسجد میں جاتی گریہ نہیں کیا اپنے بیٹوں کی. حضرت علی اکبر پہلے پہنچی. امام حسین کی تھی بی آپ واپس آئے. اب یہ لاش کو اٹھانا ایک بوڑھے باپ کے لیے ایک جوان بیٹے کی لاش. اب ایک جو روایت کے مطابق جو مقتل میں ہے کہ امام حسین نے کیسے یہ لاش اٹھائی بڑی مظلوم طریقے سے اٹھائی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اٹھائی. اب ایک بوڑھے باپ کو تصور کریں اس کا جوان بیٹا اس کے سینے سے بھی اس نے برچی کو نکالا. اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی. ابھی وہ ساری طاقت لگا کے برچی کو نکالا. اب اس جوان بیٹے کی لاش کو خیموں تک لے کے جانا. امام حسین حضرت علی اکبر کی کمر کو اٹھاتے ہیں اپنی کمر کو حضرت علی اکبر کی کمر کے ساتھ لگاتے ہیں. اپنے بازوؤں کو علی اکبر کے بازوؤں میں دیتے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جتنا اٹھ سکتے تھے اٹھتے
اور آدھا کہتے ہیں کہ حسین چل رہا تھا، اس کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے علی اکبر کی لاش. میرے مولا حضرت امام حسین کی معصومیت، میرے مولا حضرت علی اکبر کے سینے کا واقعہ، بی بی زینب کا وہ حضرت علی اکبر کی طرف بھاگ جانا. میرے مولا ہم تجھے اتنے واسطے دیں، جتنے واسطے تو چاہتا ہم سے لے لے. ہمارے امام کو جنت سے دیا، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار کر دے. ہماری عزا کو خالص کر دے، ہماری عزا کو قبول کر لے. اے مولا ہمیں اپنے دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے چلنے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما.